Sadek maro tino chenro en maro imore nyakwaro mgajwangi nchere kama kare mara mondo miyudu weche manyien magi weche ma wamiyo pek. OCS ma Central Police Nairobi omaki ka chich machielo bendo chwale do kotenore gi nek mar Albert Ojwang. Tungeomba hii maneno iweze kuchunguzwa, ifanyiwe uchunguzi, tukaweze kujua nini kiliendelea juu hii kitu ni risk. Next time inaweza kuwa ni mtoto mwingine. Familia mara wera majegnya par koda chiel mane onege kardak machoka bore Nairobi dwaro mondo many kendo maki ng'ama nonege to wito ringre mare. It's very important to understand that we have some, let's say, figures. We have some information to share with you about how falsified medicine is impacting the continent. Maro matamalo pradek mag yedhe mitiyogo e pinje Afrika, ahinya to mago mag thiedho tuo mar malaria, oyang ni gin mago mabandia. Nyakwara mogin thuolo mar mondo migo koda mbaka kinao bedo kwa keloni weche manyene chenro maro imbo lai waduto mag tudruok gin mago maoyaw kendo ni thuolo yorona ote marito kod pachi weche mopogre ma okelo nyinga Ucheng Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko kama chako jatende sendo bila ma Central Samson Kiprotich Talam koro maki kod apisas mag duol marango tijo bila e pacho ka IPOA kaluwere gi IPOA Talam en achiel kuom achije michich go ni nigi lwede nek marawera Albert Ojwang kochopo sane osemaka achije adek ka achiel kuom gino chwale nyimdo kawuono. Nyakidi lero mathoth. Duol marango tije obila pachoka IPOA oyango ni koro gisema kachije adek michich godo ni nigi lwedo e nek mar rawera Albert Ojwang. Achije go tingo jatente sendo bila ma Central Samson Kiprotich Talam, James Mukwana, mabende eno bila ete sendo bila ma Central, koda chich machielo Kelvin Mutisia, mawachoreni emanorocho picha magwang dede, maneni apis Talam. We have arrested 2 police officers, and that is the OCS Central Police Station. CI Talam and the D2 officer, the sentry guard, the person who was in charge of the cell. And we've already arraigned one person in court, that is Mr. Mukwana. Today we presented one of the suspects in court and we were seeking for extension of time. The reason why we've decided to arrest is because we find he's a person of great interest to this investigation. The reason why we have arrested the OCS today equally is because he's a person of great interest. Equally the civilian we have arrested. So therefore, we would not want to define where we will end, but we would want to update you where we are. IPOA bende omedonigi segoyo kang inonro margi kaka yudo dag pichni magwang dede matesendo bila ma Central. Kata kamano, pod gitemo yore maginyalo yudo godo pichni go wuon mabende biro konya hinya e fwenyo gino manotimore kine manoter Albert etesendo bila no. Korka korgi, anyuola mar Albert Ojwang kokadhe okil margi Julius Juma wachonigi dwaro mondo jogo moyud gi ketho mar nego Ojwang okawnegi okang mager machik. Police constable is the junior most officer in the hierarchy of the police and does not have control or does not run a police station. What that means, therefore, is that we expect much more from these investigations. We expect to see
more senior people taking responsibility. We expect to see people who are the masterminds of this heinous act that took the life of our brother. Kwa machielo, edoho mamilimani, enyim jangad bura Robinson Ondieki, achich James Mukwana, no chwalka aipoa ne kwayo doho ndalo prario kodachiel, madinone ekine manonro dhi nyime. Kaluwore gi aipoa, weyo thuolo Mukwana ne nyalo rocho chenro kod okang' magisegoyo. From the evidence we have on record, he has something he knows very well in terms of what happened, because at the point when this incident happened, in terms of the evidence we have so far gathered, he was in position. And therefore, we know that he was on the shift. Kata kamano, okil mochungne Mukwana e bura Danstan Omari, nolero ne doho ni aipoa, noko pedho nonro moromo, mamono doho weyo thuolo Mukwana gi Rambun. E ng'eto mare, jang'ad bura Robinson Ondieki, nochiwo chik ni Mukwana odine tesendo bila ma Capitol Hill buore Nairobi, nyaka tarik 20 dweni, kirito ng'eto mar kapono no ibiro weye thuolo gi Rambun. The matter with just a lot of anxiety, and you have really submitted a lot. I can see you have been recording 20 pages of typing, so it means it's quite a lot. I need time to write this ruling. Yeah, so we shall take a date for the ruling, whether he's going to be in custody or released. Are we together? We are together. So we can have it on the 20th of this month for ruling. Magiduto, timore kinde manyuola mar Albert Ojwang, chako timo ikruok mar kowe kare mogik mar yweyo. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Seche ma koro duol manano tijo bila e pachoka aipoa medo timo nonro matut ewi tho mar Albert Ojwang e tesendo bila jo Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore medo sundo mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwetao kagiseye ewi nek mar Albert magitimore sama bende jatend piny Kenya William Ruto omedo ni piny owacho mare biro kanda magen ma chik ne obila marori matiyo marach kod teko magi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Nek mar Albert Ojwang koro podi medo nyayo ichwang e kin jo Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore. E boma ma Uyugis, chenro mag ohala ne ochungo kinyi makawuono, tok jodak ma boma no bago ng'anyo ka gidwaro ratiro ne Albert Ojwang mane otho e tesendo bila. Jodak go mathoth gi ne gin rowere mane oting'o oboke lwetgi, koro dwaro ni obila ma tesendo bila ma mawego obede kindo bila ma ibiro maki ka itudo gi nek mar Albert, ka bende gidwaro ni oluwo ndamo mar chik mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ondhima okode ulemo ma omako. Ojwang alitolewa mpaka saa hizi hatujapata habari kamili kutoka Ojwang. Na wakati MB wetu alikufa siku 2, watu 10 karibu ilishikwa. The OCS of Mawego police station, Albert is in his area of jurisdiction, must be suspended and be apprehended to court. Let us on Monday to the DIG. We the people from Albert's hometown, that is Oyugis town, we are demanding that the DIG should be suspended from job and be apprehended in court of law. Let us on Monday. Jopuonjre kar tiegruok ma Mawego bende ne oriwore gi jopiny e gwenge makakoth e kar chung'od bura makabondo Kasipul e ng'anyo mamuol mar kwedo nek makoch mar rawera Albert Ojwang. Ng'anyo makamano ne ochakore dala gi Albert Ojwang kapok ne gidhi machiegni gi tesendo bila ma Mawego. Jopiny go ne oriwore gi oganda jo Kenya mamoko e sundo jalupo gai mar obila Eliud Lagat mondo gwetao e wi nek mar Albert. We demand answers kendo wadwaro compensation for the family to moloyo kiginyiswa ni they must be jogo bedo interdicted, sijui salaries gi obedo, wadwaro ni jogo bed brought to book, wadwaro ni the responsible person nekech Kenya ka onge ng'at ma is above the law, ibed president, ibed a normal citizen. Haki mar nyathewa Ojwang mondo yudre mondo wan be wabed gi kwe. Nek machalo kama mar Ojwang ni onge mosetimore e Kenya ka. Aina ni achiel kende mosetimore kimako nyathi matir madhi nege sel. Omiyo
wakwayo serikal mondo konywa mondo wayud haki. Jotend dinde mawuok e kaunti ma Mombasa bende omedo duondgi e dwaro no ka giwacho ni lagat ogole tich mondo tim nonro makare e wi nek mar Albert Ojwang. Gibiwo seyo kuom sirikal kaluwore gi lipode mag nek mosebed ka igolo e pachoka ka giwacho ni duol manono tij obila kata IPOA onego tim nonro mapiyo mondo ginyis jopiny gima ne otimore ne Albert Ojwang kapok ne onege kod bang' nek mare. We therefore make the following demands. 1. Immediate resignation or dismissal of all the culprits and an independent investigation into the killing of the young man with the full transparency and accountability for the officers involved and with the same speed we saw during the death of a member of parliament. That was done quickly. We are asking the same to be done for this innocent young man that was killed. Magitimore seche ma jatend piny William Ruto osingo ni sirikal mare biro kawo ndamo mager mar chik ne obila marori matiyo marach gi teko margi, wach mane osir kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. The citizens of this country must know that they have our maximum support to deal with the few police officers who may misuse a firearm or even misuse their authority to harm citizens, like the case that we are dealing with the country at the moment. And we will deal, in such cases, we will deal with them family. We will, as has been said by the security minister here, equally protect citizens from rogue police officers and make sure that we hold them to account so that we can have a nation that is based on the rule of law, where everybody is serving under the rule of law. Joyce Odur, Ramogi TV. Jokanyo mag bunge la wenye nchi kaunti wa Migori seone kaachiel kod ndhicho ma kinde ka kinde e pacho kae seche ma bende gidwaro mondo gai mar obila Douglas Kanja kod jalupne Eliud Lagat ogwetao kotenore kod tho mar Albert Ojwang. Jafwambo marwa e kaunti no Jojuma Nigiler. E seche manondo pod nyime kawo tende kod tho mar Albert Ojwang, jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori seyo piny owacho kuom medruok mag ndhicho kaachiel kod nek e pacho kae. Jokanyo gi mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori kawo tele kod jakom margi Charles Osewe wach ni nigi geno ni chike ma pacho kae ne osegolo jokenya jok mar telo mar agoko kaachiel kod san. Kata kamano gineno ka kitelo marachni pod duoge pacho kae. Enzi mar unyanyasaji ne waseyae wakoloni onyanyasa Kenya loch manodonjo bende no dictate Kenya mago tene waseyae. Jana nega makata gimo timo malich be onge to gimo timo ni onego nyiswa mondo wang'e ni en ang'o ka ng'ata nigi ratiche. Polisi tunapoteza trust na nyinyi. Kwanza kifo cha Shakahola hatujapata jibu. Pale Kasipulo Ng'ondowere alikufa japata jibu. Giwach ni ogimoka trogo mag jo Kenya ma oting'o mano mawacho gigo maricho negi ka gin thuolo nyaka sani iketho kod piny owacho. Kenya ka wan gi haki emomiyo no wayiero katiba mar 2010 moriusuwa freedom of speech everybody. Kendo sani wanyalo bedo piny to wawacho pachwa kaka jopiny. Omiyo wabiro wuok oko kaka jopiny kendo wabiro pigania Kenya, wabiro pigania haki mondo haki udong kaka haki. Sasa onyo yetu kama bunge la wananchi ya Migori, tunasema ya kwamba Mr. President William Samoei Ruto ulichukua oath ya kulinda wa Kenya. Tunakuomba utoke nje na uongee kama mwanaume. Alafu tuambie nini inafanyika kwa serikali ambayo unaongoza. Jokanyo gi mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori wach ni pone piny owacho odhi nyime kod ketho trogo mag oganda jo Kenya to dhi chunogi mondo giwuogo kendo koro gikaw okang' mar chik. Wadwa ng'eyo kaka wegi Kenya nikech wan gi ratiro mar bedo Kenya ka ok wabire Kenya ka gi bahati wan onyuolwa ka wan jo Kenya to ratiro mar jopiny be nyaka wuoye. Bende komachielo gidwaro mondo koro gai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod jalupne Eliud Lagat mondo koro gwetao kawo tende kod nekno mar Albert Ojwang. Wadwaro ni bondo mi atua okaw nikech wadwaro ni Kanja Inspector General gi jalupne wadwa ni gibedane oko komondi bondo mi uchunguzi otim bondo wang'e ni ang'o monego Albert. Nwasawinjo kendo ginene chief pathologist nosagolo maber ni en ng'ama nogo monegi mana diera mar wach. Koro wadwa ng'eyo ni to ng'ama notimo gini en ng'a gi ng'a. Kam kane usemako nyithini Omabei dak nutere Omabei High Court. Dak nutere Omabei office DCIO.
mondo mi odhi obed buk kanyo. Dieri boke wachi koro jabar ji mochari ma koro nyiso wa dieri to kito gikoni ng'ano go wiye kwani en bongo. Wach ma kama ok wadagi kabisa. Wadagi kendo kokaw. Wabro luongo ng'anyo maduong' mwakwedego wachni to weche go kwadwar wadagi koso kudagi gidene. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Irog jopuonj mag Kuppet to bag romo mamoko Msuma kod Lamu ne Albert Ojwang tok tho mare lweto bila. Jokanyo mane ochokore apise Kuppet osundo mondo kang' mar chik okaw bila duto mitudo kod nek mare. Jopuonj go yango Albert kaka japuonj mane oro tije kendo ne jiwo ngima jopuonjre nyaka jopuonj wetene. Gikuyo kod anyuola mar Albert magiwacho ni kale lit miwuoro kuom lalo nyathigi achiel kende. Jagoro maduong' ma Kuppet akelo Misori kod jotend Kuppet mamoko kaka Mombasa kwa nonro omany jodito mag obila mitudo gi nekno ma ok jomatindo mosemaki nyaka sani mondo adiera mar tho mare ong'ere. We are saying that we are feeling distraught given that this was our young teacher. The person was going to be the future. We feel with the parents who say it was the honest son. But we are saying that we know what Albert was doing was correct. He was only standing for social justice. But through his death, we are strengthened. Mwalimu Albert Ojwang was not just a teacher, but a comrade, a mentor, a symbol of what we young teachers are capable of, not just teaching in the class, but standing for social justice. We stand for democracy, accountability, and economic growth of our country. Our comrade was a son, a father, a brother, and light to many young lives in this country. The brutal killing of yet another innocent young Kenyan has shaken the country. As a union, we recognize the pain, the fear, the anger, and the despair that many Kenyans are feeling right now. Hawa ambao wameshikwa ni wale tunaita small fish. Badala ya kushika OCS wa station ambaye aliamshwa pengine akakuja tu kupata mtu ambaye hali yake si nzuri akalazimishwa kumweka pale, sisi hatujui. Ni kwanza mungeshika walomtoa nyumbani akiwa hai. Hao ndio watu wa kushikwa na watuambie walimpeleka wapi. Mtu wa pili wa kushika ni yule ambaye alikuja kuharibu ile CCTV. Hao ndio watu tunataka washikwe. Familia moro koro manyo ratiro nyathigi majegni 11 mane onegi e kar dak machoka machiegni kod skul primar ma Maua kaluwore kod familiano. Nyathino monyanyiga Fredo Mondi ne onemo gi tarik 3 dweni kama bang'e ne ringre kachal ka ng'ama ne osand kaeto negi kaka joiso duor lero bira makayole kaachiel kod okwach kich koro timo nonro ewi nek ma nyathino. E kar dak machoka machiegni kod skul primar ma Maua, familia mar Fredo Mondi nyathi ma jahigni 11 mane okwany ringre ne ka onegi koro dong kod lit e chunygi. Kaluwore kod wuon Fred, Jojo Kongo, negi neno Fred mogik tich ariyo okinyi tarik 3 dweni. Fred tulikuwa naye on Tuesday, siku ya mwisho. Asubuhi, tuliamka asubuhi tukaenda job na mamake. Tukamwacha kwa nyumba. Mimi nikarudi mimi peke yangu, juu mimi namalizanga kazi mapema. Kitu after lunch nilikuwa nimerudi, nikarudi na lunch. Wakati nilirudi nikampata hapo kwa nyumba. Mwambia saa tengeneze food kule. Alafu kishamaliza tuendanishe na wewe nikirudi job nikupe do ukanyolewe. Jonyuol mag Fred wacho ni negi chako bedo kod chiche seche mane gidok e ot godhiambo to ok giyudo nyathigi. To kane gineno ka piny yuso emane ochuno mondo gichak manyo nyathigi magigoyo lipote tesendo bila. Kata kamano ne ok giyudo Fred. Kurudi jioni kitu 6 nikapata geti imefunguliwa. Kupata geti imefunguliwa nikaingia nikajua kijana alishatoka kwa kinyozi juu tayari ashafungua gate naenda alikuwa na key. Si nikaingia kwa nyumba nikatulia juu bado ni mapema ilikuwa kitu 6. Nikajua kijana anacheza tu area yako karibu.
lakini ilipofika kitu saa moja giza imeanza kuingia, hata mimi nikaanza kushtuka. Hizo masaa hapa kumenyamaza, kila watoto wako kwao na mtoto wangu aendi kwa watu, aendangi anachezanga hapa kwa compound. Nikaenda tukaripoti, tukaambiwa tuongoje 24 hours iishe turudi huko baadaye. Katobedo ni negichukore magidhie tich chieng' tich adek kapok ging'eyo ndach nyathigi, min Fred gi wuon Fred wacho ni negiyudo simu kowuok kuom jirendegi, simu mane omiyogi kibaji kendo chuno giwuok e tich kendo gidok e odgi. Ne oyud Fred mak mana ni ne ok ongima. Kufika masaa 8 hapa simu ikapigwa na jirani yangu, akaniambia hebu rudini tu kwa nyumba sai, mtoto amepatikana na yuko aliyake anakaa amedungwa mavisu huko kwa karibu na macho huko hizi masaidi, sio kumuona huko. Sasa hata SMS siri imetolewa huko, ni mkono imechongwa mfupe kabaki white, na hii kidole sikumwona vizuri, wanasema hii kidole kama kuna hii imetolewa, nasema siri hakuna. Familia no makoro nigi lit koro kwayo bila mondo okas chenro mar timo nonro mondo yang ni to en ng'ama ne osando ma onego Freda. Sisi kama wazazi wa Fred tungeomba hii maneno iweze kuchunguzwa, ifanyiwe uchunguzi, tukaweze kujua nini kiliendelea, juu hii kitu ni risk. Next time inaweza kuwa ni mtoto mwingine. Sasa kifo ya huyo mtoto imenikula vile mimi anti yake nilikuwa naishi na yeye, kukuja kutembelea mamake ndio Freda nakutana na kifo. Kaluwore kod komanda mar obila ma sub-county Makayole John Owuoth ne giyudo report e wi lal mar Fred kendo koro gitimo nonro margi. We received a report that there was a missing child of 11 years old, and his body was found within Miango with the cats, and the investigation is progressing well, and we know that the investigation will reveal what actually happened and who committed that heinous crime. Wuon rangach kama ne oyude ringre Fred kaachiel kod familia mar Fred ne osendiko dhoggi e tesend obila Makayole, ka jalup DCIO Makayole bende oyango ni negiselimo rangach kama ne oyude ringre Fred mar manyo gigo manyalo konyogi e timo nonro matuta. Ringre Fred Omondi okan e kar kano ringre ma od thieth mama Malusi. Joyce Oduora, Ramogi TV. Bura makelo theke kin jod bura kod senators e pok mar omende kin piny owacho mamalo kod mar counties ochakore ayanga. Senators odhi nyime gi kawo chung' motegno ni counties nyaka mi bilion 450 katin ma ok bilion 405 kaka ne okete budget manyien e kinde ma jod bura onyanore ni piny owacho onge kod nyalo mar chiwo omenda makama, kaka jafamo marwa Chris Owino lero. Eboten jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Samuel Atandi kod nyawadgi mar Senate Ali Roba kweth ariyogo oywayo tol kochimo korgi moro kamoro e kinde ma senators onyonore ni miyo counties bilion 405 e budget manyien en nyiero telo mag gwenge. Senator ma Migori Eddie Okech oketo jo od bura ewi kokgi ka oramo ni pesa matin ma counties onego yud en bilion 450 nikech sirikal mamalo omuko etije ma onego chwal kod sirikal mag counties. A number of devolved functions that in what the minister Mbadi has shared, right, they have been kept deliberately in the national government because of bad behaviors of counties. And I'm wondering if Siaya wakes up in the next election and the governor of Siaya is Sam Atandi, would I come back here and say that now I've got the right governor, let me take a claw back on my own decision because now there's a right governor? Pogruok mar paro onenore kind Eddie Okech kod Samuel Atandi e wi ng'ano ma wacho chung' mar duond bura mar ODM e wach mar miyo counties omenda. Eddie Okech oparo ne Samuel Atandi ni chung' mar duond bura mar ODM en ni counties onego yud bilion 450 e kinde ma Samuel Atandi bende oparo ne Eddie Okech ni en jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget e lo duond bura mar ODM. While I'm seated here, I'm also having one of my bosses, Raila Amolo Odinga, who also, after doing a lot of work, physical work, he had physical analysts when he was coming up with the number 450 billion, and we did that work as ODM family. It was part of our negotiation also with the Kenya Kwanza government. That number is scientific, if you want me to take it through. So below 450,
will be a deal breaker. Thank you. But 450 you can talk. Thank you, Eddie. I also want to remind you that I am also chairman of Budget and Appropriations Committee, courtesy of the ODM party. So I am also, but now you're conflicted. Now you're conflicted. I am also appointed or nominated by Baba. So I wish that should not be an issue here, because we are talking about the reality of the economy, and that is the focus we need to put. Samuel Atandi kata kamano olero ne komitino ni ochumi mapacho kae pok otegno maromo mar miyo counties billion 450. I also want to alert you that even as we push for these resources, let us push for resources that we know we will be able to get in the end. Otherwise, we'll just be making promises. We'll be making promises. You know, we'll be writing a check which cannot be cashed. Members, there's an issue about what can we collect and how much can we deliver. I think that's the most important point for now, members, because I know what is happening. You know what is happening in the economy. Bang yuaruok e kindgi, senators odwoko dwaro margi piny nyaka billion 435 e kinde ma jo od bura to ochungi billion 408. We will lower further from 435, my proposal, Chairman, to 430. So, as the Kalenjin say, you sleep over it. Romo machielo idhi bag chieng' wuok tich juma manyien mar kelo winjruok ewi wachno. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Rok jopuonj manat bade ma Kisumu dwaro mondo piny owacho kod duol mochung' ndiko jopuonj TSC oneni chik mar komenda mag 225 226 oketie tim mapiyo kaka nyalore mondo skunde oyud pok mekgi. Nat bende dwaro ni omedo omenda miyoro ne skunde mag JSS med jopuonj osara kaachiel gi neno ni chenro mag chiemo ne jopuonjre skunde oket maonge chudo. Millicent Adhiambo mioler. Kata obedo ni piny owacho oketo tenge omenda bilion 702.7 ne sekta mar somo e budget mari komenda mar 2025-26 kendo gine mane gikeyo mabup moyo migepe duto penjo pod nitie e wi ka bende omenda go biro dhi tir mar konyo jopuonj kod jopuonjre giwegi. Kenya National Union of Teachers bade ma Kisumu kotelne gi kod jagoro margi David Obuon orwako budget no gi chuny achiel kata kamano kwayo margi en mondo chiw ler malong'o kendo matut e wi kaka omenda gi dhi konyore achiel kachiel e budget no kalure kod CBA kata winjruok margi makanyakla mane gibedo godo madhi ringo e kinde 2025 nyaka 2029. Wan kaka jopuonj koro wan gi geno ni CBA marwa manyo beto kwa geno koro idhi kete e kogno idhi kete lwedo mondo mi kom trega chido mar 7 jopuonj mag Kenya ong'e ni CBA gi ma 2025 2029 dhi chalo nade. An given ni nyomiwa gimoro ka gi sirikal wan gi geno ni koro TSC nyalo ng'i budget manyomiwa ni mondo gimi jopuonj haki gi manyongeza mar msahara. Obon bende ogolo ywak e wi chwalo omenda ne skunde mag JSS kowacho ni midhiero podogo tach e kit lai manyien mar somono anyeto ne tieng' mokwongo mar jopuonjre go masani dhi idho ngas ka dhi e senior sekondar. Pesa mochiw ne junior school funding 28.9 billion awana ni onego mede to nikech junior school en chenro manyien mar somo koro system mar riembo junior school onego bed ni oril medo redo motegno kimiyogi enough resources mondo mi gik mosebedo ka onge kuondgo ket motegno. Kane ogolo dwaro mantie mar bero dongruoge mag skundego mondo ojol kit somo mar CBC e skunde mag primar, Obuon ojiwo piny owacho mondo kaw ting' duto mag pidho jopuonjre e skunde maonge chudo kowacho ni thoth jonyuol ochando kendo ok nyal yudo omenda duto mag rito kata mana familia mekgi. Primary schools osebedo ka bedo gi challenges. Previously gin under 844 sani koro gintie gi CBC infrastructure mar riembo CBC at those levels domono timnegi improvement. Ka budget ni ibiro ber ka koro ichako kolo iye ka ndalo dhi mbele ka to gibi gi ng'iye ni capitation ma free primary inyalo bedo improved yo machal nade.
Ewi mano orwako gi chuny moil dwaro mar ndiko jopuonj mamoko kowacho ni chenro no obire samo winjore kendo koro winjore kase mapiyo. Jopuonj onego ndik kaka nosomba jedni onego ndik mapiyo kaka nyalore mondo nyithindwa mosebedo ka nigi chandruok ni jopuonj ne sikundegi obed ni kone jopuonj madhi puonjogi sama koro junior school iko nyithindo mabudhi proceed to senior school higa manyien. Nat koro dwaro mondo piny owacho kokalo duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC okas chenro mar keto singo mag budget e tim mondo geng' deko manyalo rocho kendo chenro mag somo kaka osebedo katimore. Kako som budget ni pesa kuchopo sami dwaro gi igol gi wang' sa mondo mi weche mag somo kik bed kod ngukni kaka osebedo chien kacha. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ramogi tok report ma Millicent kod weche mag somo ka achiel kod Nat wakaw yueyo kata kamano kik idhi mabor waduogo e kidieny mar ariyo ma weche manyien e chenro mar Oimore. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Teacher beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil koda jawa maliet kowuok e ondamo 101.1 FM kar chuny luo apela na koni ne wang ne kawada kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. In the kitchen, what do we bring? Break a cube, a string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty. Family more healthy. Reiko cubes, a string, my bestie. Reiko cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Erokamano kuom medo kete ka ma kuom jod bura mag blon buche ma oke gwenge mag Kaluo opako jatend piny Kenya William Ruto kuom keto chenro mag dongruok mano miyo ganda luo budget e higa ma 2025-2026. Jod bura ma Oriri Mark Nyamita kod nyawadgi ma Seme James Nikalo pako kang mar keto tenge omenda maromo bilion 3.8 e budget manyien ne kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaka okang' madhi ting'o malo weche mag thieth e gwenge mag Kaluo
Nyamita bendo nyiso mor ne chenro moko mag dongruok mag gwenge makaluo mokete budget manyien kaka chenro machwalo gach reru manyasani mong'ere kaka SGR nyaka boma ma Kisumu kowuok e boma ma Naivasha. Nitiere barabara wa manyocho chung e Nyanza sani dhi biro. Nitiere pesa moket mar sugar reform karibu $2 billion madhi konyowa e weche mag jopur mag tiang' ma bende biro dhi mbele gi Kanyero. Oket pesa kendo mag hospital kendo upgrading mar Jaramogi Oginga Odinga to a referral hospital makoro bedo funded directly from national government. Manyiso ni jowa ka koro tuo ka en complication mok nyal kony karwa kacha. Kar dhi nyaka Eldoret koro wanyalo tero gi Kisumu. SGR manomoko Naivasha koro dhi chopo madhi nyaka boda wa mwariwre gi jo Uganda. Koro aneno ni gichako maber kendo wadhi airport wa manyocho kwamo ma Migori odhi omed matin ma Homa Bay already dhi mbele kamano mondo ndeke madongo chak donjo kacha mondo wa improve godo tourism. Komiti ma chike gi ratiro e bura mar Senate ne otimo limbe do ma Mbete County Homa Bay mar ng'eyo chal bura mosebedo kadhi nyime dono mar nyathi moro manyako mane roch ratiche ma ochweyo mako gamo ich ka en jahigni 9 higa ma 2021. Nyathi manyakono ne oroch ratiche ma ogamo remo kod owadgi wuongi e gweng' ma Kigote kar chieng' bura ma Suba South higano ero. Kendo bang'e ne oduogo konyore ka gisani ne kar chiwo arita nyithindo moroch ratichgi. Komiti no kotelni kod jakom margi Hilary Sigei ma en seneta ma Bomet, seneta ma Kweni Dan Manzo, seneta ma Mugwel Catherine Moma okoni ne gitimo limbe mar luwo burano mondo familia ma nyathino oyud ratichgi. Koni bura ma kamano gibiro luwo nyaka giko neno ni nyathino oyudo ratiche. Wach rocho ratiro mag nyithindo manyiri mano momedore e pacho ka nyaka many ka kitieko. She's now 13 years. She became pregnant. She has got a child. She's in some safe house somewhere, and the matter is currently pending in this court. And that is the reason as to why we came in here for a fact-finding mission. We have earlier on in the morning met the parents to the minor. We've equally met the representations from the county government of Homa Bay, the children's officer at the national level who is domiciled within Homa Bay as well, have had a session with us. So we have verified that the facts given to us were correct, and we have found that the situation is sorry in the sense that issues are converging against this young lady and the family, in the sense that around the systems we have things that not a problem, a personal problem by a prosecutor or a judge, that are making it difficult for the case to move fast. Adit nyithindo yangi ni rocha pande udi kuonde magidakie kalure kod mokum tije miketo gigo moko podhi ni timo gi nyithindo. Magi oyangi kinde mane idhi odiochieng' mar kedo kod tije mar rocho nyithindo. Nyasi mano bagi kaunti ma Kisumu kaka ripota mar Liliana Beta lero. Jopiny nomi puonj e wi tije mar rocho ratiro mag nyithindo. Thoth jopiny oyangi nionge kod ler e wi chike mar rito ratich nyithindo, ahinya kokalo e tije mimiyogi e udi. Magi oyangi e nyasi mar dhialo odiochieng' kedo gi ratich nyithindo. Kaluwore gi lipot mane ondiki gi migawo mar Freedom Fund, Kisumu en achiel kuom counties man gi kwan mamalo mag nyithindo moseyudore e tije udi marocho ratiro kaka yudo somo makare kod arita makare. Gin tije mopondo gipondo nikech sani kiwuok kae ibonogo ka nyathi moro kwanne tielo oduma doyo oko kacha ichule padei. Tijno ok en tich mopondo, en tich marocho ratiro mar nyithindo niyo, lakini ok opondo. Jokanyo e riwruog Investing in Children and Their Society e kaunti ma Kisumu oyango ni kaluwore kod apedha margi gisereso nyithindo maloyo 300. 150 Nyando, 150 e gweng' mar Seme. Gisama wawuoye ni 300 namba no wasekale wane 300 gi wiye. Nyithindo mobedo rescued kane tiyo tije mag pacho marocho ratiro mag ngimagi. Watiyo gi nyithindo bende ma are at risk. Gavana ma kaunti ma Kisumu, Anyang' Nyong'o, ma bende noyuoro e nyasino, nojiwo jopiny mondo okony e rito ratiro mag nyithindo. Kosingo ni sirikal ma Kisumu dhi riwre kod migepe mamoko e neno ni nyithindo oyudo rit makare kod somo. We will continue working hand in hand with all stakeholders, government, NGOs, faith leaders,
communities to build a country where every child is safe, educated, and empowered to reach their full potential. Jopiny, ahinya jonyuol kod jorit, ijiwo ni obed motang' e neno ni girito ratich nyithindo, kendo dwachgi mochuno e bwo chik ochop kare, mar neno ni nyithindo odak makare e ngimagi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Yedhe ma bandia pongo pinje mag Afrika kendo keto ngima oganda mathoth kamarach. Yedhe gin atamalo 30 mag yedhe miuse pinjegi ka yedhe mathiedho tuo mar malaria ma bandia oyang ni kelo tho ma ok tin 100,000. Kolose kendo chiwo lipot e yedhe ma bandia, Ken Akaju ma en jalup jatatije mar riwruok mar Sifao wacho ni yedhe ma bandia e pinje Afrika neko mos ka jikia. Gidwaro mondo michwal puonj maler ne jopiny kaka ginyafwenyo yedhe ma bandia go. Kamano bende, omedo ni yore makare kendo mopuodhi mag chwalo yedhe nyaka ridi kendo keto kenge mag neno ni mana yedhe mopuodhi e mochwal ne jopiny. I think when we talk about our business and our value chain integration, our strategy, how we come to this counterfeit product, it's very important to understand that we have some, let's say, figures. We have some information to share with you about how falsified medicine is impacting the continent. So maybe some figures, very, very difficult to have accurate figures and accurate data on this type of things that we could easily understand. But maybe some of them, which are very important, I think that give us a very precise indication about the impact of this falsified product. Obila County Manyandarua timo nonro mar yango gimadine miyo moro obwogo e kinde mane ene tesendo bila makinangop miyono moyanga ka Milka Wangari ne omaki chieng' tich ariyo chieng' otieno kendo nogeng'ne tesendo bila ma Ruayambo maidore Kinangop mabiro bang' ka jal mondiki tich donjone kitude kod lal maslings 9,000. Familia mar Milka wacho ni ne ochako winjore kar saa biro otieno kendo nokwayo bilago mondo chope kar thieth ne ok okawo ndamo moro amora. Kamana mar obila County no Stella Cherono wacho ni nonro matut osechaki ewi wachno mabiro bang' jawache lo obila Mushiri Nyaga wacho ni apisa mane nitie tich e kinde no osegole tich kendo ibiro kawnegi okenge mager mag chik. Huyo mwanamke alituambia alikuwa anaitana ili afunguliwe. Mbali wa kumfungulia, akajifungua peke yake na mtoto akafariki. Hiyo jambo inatuuma sana na tunataka ifikie Mama County. Sisi tunataka cells za wanawake zijengwe hapa. Na tunataka gender equality. Tuletewa polisi mwanamke ambaye ataelewa uchungu ya kuzaa ama uzito wa kubeba mimba. Hiyo kitu ilituuma sana sana kwa wakaaji wa Ruayambo. Hapa tulikuwa na mwanadada mahabusu mmoja ambaye kwa bahati mbaya she miscarried in our cells and it was quite unfortunate. We are very sorry for that one. But what we want to assure you people and all the members of public is that we are digging deep into the matter. Tunafanya investigation deeply tujue ya kwamba makosa ilikuwa ni ya nani, ni nini ilitendeka, kiwango ifike hali ambapo a sister can miscarriage in police custody. Riwruok mar okinde pacho ka LSK bade masea otima pedha ewi kinde mabandia gino ma nokelo meko ma Savea moro mosebedo katiyo kaka okil karabedo ni onge gi lony. Kaluwore gi jokanyo mag LSK, Savea nosebedo ka loso kendo tiyo gi oboke mabandia ahinya te weche mag uso lo ne oganda. Gi oganda mondo mi orang kapo nono jal moro amora matiyo kaka okil opuodhi gi chik mar timo kamano. LSK bendo yango ni e higa achiel mokalo juma moko 4 osemak kendo donjne gi ketho matiyo kaka okil ataro mar chik. We came in today and we confirmed that she's been doing this for the past few years. We've been able to nab her
And we've just arraigned her here at the police station, where she'll be able to record her statements, and the due process of the law will take course. We want to urge members of the public, please, when you're going to seek for legal representation to an advocate, confirm that your advocate is a licensed advocate whom their data is actually with the Law Society of Odecheng makawuono sia county wa nyalo yudo miyo moro achiel mane osebet ka oloso agreement ma ogo otiogi stamp mar wakili moro mogo stamp mo okawo pesa ni en wakili ni oseloso agreement no. Omiyo wanyiso oganda mawa ni kidwaro timo kata loso tese modoko manyalo konyi yore modoko ka usolo tigi wakili ni mar ibro pesa ni nyalo la dwa timo nondo kendo wamanyo jogo kendo wakwayo members mag public kata oganda mawa ni ponono ni gi ngato miparo kata ni wuondo ni wakili mosebet kaka ukuomi pesa wakwayo ni mondo ukel kwayo maru katugo report office marwa nya kwara mogi tok report machala kamano kawiyo matin kata kamano kikidi mabor kwa duogo wadonje weche mag tuke. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Jaji anasukuma mpaka anaweka file kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces wamwe buduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilisolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tim Harambee Stars omole pacho ka okinyi makawuono kagiwuok e boma ma Marrakesh e piny ma Morocco tok bedo gi tuke ariyo mag osiep. Stars mitayo gi kocha Benny McCarthy nobedo gi tuke ariyo mag osiep e kindi gi tim machar kama idwa loch achiel mag gonde ariyo kuom achiel kendo wuok amodhi nono gi nono e tugi mokwongo. En loch mokwongo ne tuke ang'wen ne kocha ma McCarthy. Igeno tim maduong' ma Stars biro dhi nyime gi timo ikruok margi motenore tuke mag CHAN mochan dwe mar 8 higani e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania. Kuom thuolo mar ariyo kaluwore, jang'wech Faith Cherotich no yombo Wilfred Yavi e ng'we mag Diamond League e piem mar mita 3,000 chikruok e CP. E tielo mar Oslo, piny mar Norway, Cherotich ma en jahigni 20 notieko thuolo mokwongo bang' ringo